Kam jirtu maatiiwwan Abdii Akaadaamii baga nagaan gara yuutuubii kanaatti dhuftanii maqaan koo Barsiisaf Qaadurratan jedhama. Ji'oogiraafii kutaa 12ffaa waliin ilaalla. Walumaa galatti ji'oogiraafiin kutaa 12ffaa boqonnaa 8 qaba. Har'a boqonnaa isa jalqabaa Major Geological Process Associated with Plate Tectonic kan jedhu ilaalla. Boqonnaan kun mata duree gurguddaa 4 of keessaa qaba. This unit is composed from 4 major subtopics. The first one is about the continental drift theory. The second one is plate tectonic theory. The third one deals with plate movement and plate boundary. And the fourth one is the major geological process. That means major forces that shape the surface of the earth. Boqonnaan kun mata duree gurguddaa 4 of keessaa qaba. Mata dureen inni jalqabaa waa'ee continental drift theory kaasaa. Inni lammaffaa plate tectonic theory dha. Mata duree sadaffaan plate movement and plate boundary kan jedhudha. Inni arfaffaan major geological process keessattuu humnoota qaama lafaa kana jijjiiran internal and external forces warreen jennu kutaa kana keessatti kan ilaallu ta'a. Har'a toopikii isa jalqabaa ni ilaalla. Toopikii kana keessatti objective immoo guddaan ilaallu isaan armaan gadii kan. The objectives of the lesson. By the end of this video, you should be able to 1. Identify the content that constituted Rejection and Gondwana. Continentiin kutaawwan gurguddaa kana lamaan keessatti Rejection fi Gondwana keessatti ramadaman eenyu akka ta'e adda baasna. Explain the geological evidences that support continental drift theory. Evidence yookaan ragoonni garaagaraa continental drift theory yookaan dacheen kun jalqaba tokko turtee booda gargar baate kan jedhu warreen ibsan jiru. Ragaawwan kana adda baasnee ilaalla. The major geological evidence that support continental drift theory. Dacheen kun jalqaba tokko turtee booda immoo gargar baate kan jedhu ragaawwan jiran as keessatti kan nuti ilaallu ta'a yookaan kutaa kana keessatti ilaalla. The third, explain why alpha region continental drift theory was not easily accepted. Yaanni continental drift theory kun immoo yookaan alpha regioneeriin why continental drift theory ibse kun namoota baay'ee biratti immoo salphaatti hin fudhatamne. Maalirraa kan ka'e kan jedhu kutaa kana keessatti ilaalla. Maaliif continental drift theory kun namoota baay'eedhaan hin fudhatamne. Kana jechuun namoonni baay'ee reject godhan. Sababa maaliif reject godhan? Dachee kun jalqaba tokko turtee booda immoo gargar baate kan jedhu ragaawwan garaagaraa jiru. Ragaawwan sun ilaalla. Ittaan Sudaan immoo maaliif yaanni alpha regioneeriidhaan kenname kun namoonni baay'een akka reject godhan ta'e kan jedhu ilaalla. The next one deals how continental drift theory and the continental tectonic or plate tectonic are related. Maaliin akka wal qabatan yookaan walitti dhufan ilaalla. Explain the main types of plate boundary and how they interact at 3 objectives. Plate boundary warreen jennuun isaan gurguddoo sadi ta'an jiru kutaa kana keessatti gargar baasnee ilaalla. Describe driving and retarding forces that influence plate motions at different plate boundaries. Humnoota maaliitu akka influence godhan kan ilaallu ta'a. Explain how plate movement relate to plate boundary. Plate boundary movementiin hariiroo isaan qaban kan adda baasnu ta'a. Key terms. Kutaa kana keessatti termoonni gurguddoon laaluun nurra jiraatu yookaan namni kamuu beekuu qabu. Continental drift. Maaliin continental drifting kan jedhu ilaalla. The second one is about Pangaea. Pangaea maali? Rejection, Gondwana kan jedhu termiiwwan arfan kana gargar baasnee ilaalla. When we come to the first topics, deals with continental drift theory. Continental drift theory is a theory proposed by German meteorologist. Is proposed by the German meteorologist known as Alfred Wegener, especially in 1912. Continental drift theory is a theory that suggests the present continents were formed from the single continent. This single continent is known as or termed as Pangaea. Pangaea may be formed from 2 words, Pan and Gea. Pan means all,
Gea means earth. After written, Pangaea means all earth. The single landmass that found joined together. Yaan Continental Drift theory jedhamu kun meteorologist biyya Jarman maqaan isaa Afaan Oromoo jedhamuun proposed ta'e keessattuu bara 1912 keessa yaada kana proposed kan inni godhe. Yaadni Continental Drift theory jedhu kun maal ibsa? Theoryidha. Theoryin kun immoo maal ibsa? Dacheen har'a agarru kun kan isheen uumamte kontinentii wal qabattuu taaterraati. Inni immoo maal jedhama? Pangaea jedhamee ibsama. Pangaea termiiwwan kana lamaan irraa dhufe pan and gea kan jedhu. Pan jechuun all jechuudha. Gea jechuun immoo earth jechuudha. Kanaaf Pangaea jechuun all earth found as single landmass. Dachee wal qabattee tokko taatee jirtu jechuudha. During Carboniferous periods, that means some of 350 million years ago, Pangaea was located around southern pole. Periodiiwwan Paleozoic era keessa Carboniferous period keessa naannoo waggaa 350 Pangaea kan nuti jennu kun kan inni argamu northern pole irratti argama. Paleozoic eraan periodiiwwan garaagaraa of keessaa qaba. Paleozoic era consists Cambrian period, Ordovician period, Silurian periods, Devonian periods, Carboniferous periods, and Permian period. Periodiiwwan kana keessa Carboniferous period keessa Pangaea kan nuti jennu kun argamni isaa southern pole irra jira. In the Triassic periods of Mesozoic era, Pangaea started to break into several parts. Mesozoic era kan nuti jennu periodii gurguddaa sadii qaba. Periodiiwwan kunis Triassic period, Jurassic period, and Cretaceous period. Periodii kana sadan keessa Triassic period keessa Pangaean kutaa gurguddaa lamatti hirame yookaan kutaawwan gurguddaa lamatti qoodame. Triassic period keessa Pangaean kutaawwan gurguddaa lamatti qoodame. Mesozoic eraan periodii sadii qaba. Periodiiwwan kunis Triassic period, Jurassic period, and Cretaceous period jedhamu. Periodii kana sadan keessa Triassic period keessa Pangaea kan nuti jennu ishii wal qabattee turte kun kutaawwan gurguddaa lamatti qoodamte. Kutaawwan kunis northern landmass and southern landmass jennee yaamna. So, in Triassic period of Mesozoic era, Pangaea started to break up into several parts. Triassic period is one of the periods of Mesozoic era. Mesozoic era includes three major periods: Triassic, Jurassic, and the Cretaceous period. During Triassic period of Mesozoic era, Pangaea started to break up into several parts, especially grouped into two major landmasses that are northern landmasses or northern parts of Pangaea and southern landmasses or southern parts of Pangaea. The northern landmass or northern parts of Pangaea is known as Rejection. Mesozoic eraan periodii gurguddaa sadii qaba. Triassic period, Jurassic period fi Cretaceous period. Keessattuu periodiiwwan Triassic jennuun kana keessa Pangaean kutaawwan gurguddaa lamatti bahe. Isaanis northern landmass fi southern landmass jennaan. Northern landmass warreen jennu yookaan north parts of Pangaea warreen jennuun kun Rejection jedhama. Innis kanneen akka North America Rejection jennuun kanaan of keessatti qabata. Northern parts of Pangaea is known as Rejection, which is northern landmass. Northern landmass. Innoo eenyuun of keessatti hammata? North America fi Rejection. Kana jechuun North America, Europe fi Asia of keessatti qabata jechuudha. The second one is southern parts of Pangaea is known as Gondwana land. Southern landmass of Pangaea immoo yookaan southern part of Pangaea maal jedhama? Gondwana land jedhama, which is southern landmass. Inni immoo southern landmass which consists of South America, Africa, Arabian Peninsula, Indian subcontinent, Australia, and Antarctica. Southern landmass Gondwana jedhamee ibsama. Biyyoonni inni bal'inaan of keessatti hammatu Southern America, Africa, Arabian Peninsula, Indian subcontinent,
Awustiraaliyaa fi Antaarktikaadha. Walumaa galatti Pangeaan pireedii meesozoikiiraa keessa kutaa gurguddaa lamatti ba'e Noorዘርን laandmaasii fi Saawuzern laandmaasiitti qoodame. Noorዘርን laandmaasiin Rejection jedhamee ibsama. Biyyoota kanneen akka Noorz Ameerikaa, Eurooppii fi Eeshiyaa of keessatti qabata. Saawuzern laandmaasiin Gondwaanaandaa jedhamee beekama. Inni immoo biyyoota kan akka Saawuz Ameerikaa, Afrikaa, Arabiyaan Peninsula, Indian Subcontinent, Awustiraaliyaa, Antaarktikaa jedhamuun kan of keessatti kan hammatedha. Both continents are further subdivided into the present continents. Both gaafa jennu Rejection fi Gondwaanaandaan yookaan warreen bakka lamatti Pangeaan bakka lamatti caban kun yeroo har'aa kana kontinentii yookaan ardiilee torba jennuun kanatti caccabanii ardiilee torban ammaa kana nuuf kennuu danda'ani. Through the process of drifting, continent reach their present locations. Adeemsa drifting kana ardiileen kun locationii har'a qaban kana kan isaan argatani. This process of continental drift took place over the millions of years. Caccabanii isa har'aa garuu kana nuu kennuudhaaf immoo waggaa miliyoonaa ol akka isaan fudhate. Kana jechuun turtii yeroo dheeraa akka isaan fudhate. Geological evidence favor continental drift theories. What evidences are there in support continental drift theory? Evidence maaltu kontinentiin kun jalqaba tokko turtee booda immoo akka gargar baate kan nuuf ibsu evidensiiwwan jiran maal fa'i? Alfred Wegener used the following geological evidences to support his theory. Why continental drift theory namni propose godhe Alfred Wegener sidha jenneen. Namni kun immoo dacheen kun jalqaba tokko ta'uu booda immoo gargar bahuu ishee kan ibsu ragaawwan garaagaraa ragaawwan afur lafa kaa'eera. Ragaawwan kunis inni jalqaba coastline similarity. Inni lammaffaa rock type and structural similarity. Inni sadaffaa fossil evidences. And the fourth one is paleoclimatic evidence. Ragaawwan gurguddaa arfan kana dacheen kun jalqaba tokko turte booda immoo gargar cabde kan jedhu ragaa itti ibse ragaawwan gurguddaa arfan kana fayyadameeti. Mee tokko tokko ilaalla. Wegener used the following geological evidence to support his theory. Those are coastline similarity, rock type and structural similarity, fossil evidences, paleoclimatic evidence. Let us see one by one. The first one is coastline similarity. The coastlines of Africa and South America have remarkably similarity in opposite sides of Atlantic Oceans. This coastline fit together like a pieces of jigsaw puzzles. Maappii kanarraa kan nuti agarru South America fi Afrikaan qarqarri isaanii lamaan keessattuu laga Atlantic gamaa fi gamanaan argaman kun yoo laaltan waan magaaziidhaan walirraa muran fakkaatu. Kanaaf coastline isaanii qarqara lamaan irratti argamu waan gargar cabe wayii fakkaata. Osoo walitti deebifne waan walitti deebisu wayii kan fakkaatudha. Kanaafuu dacheen kun jalqaba tokko turtee booda gargar cabde kan jedhu ragaa ibsedha. Inni lammaffaa rock type and structural similarity. Gosoota dhagaawwanii fi caaseffama isaanii wal fakkaataa ta'uun dacheen kun jalqaba tokko turtee booda gargar baatee ta'uu kan ibsu. When we fit the continents of Africa and South America back together again, we find that otoo Afrikaa fi South America kana walitti deebifna. Galaana Atlantic kana gidduudhaa baafnee walitti deebifna ta'ee isaan kan argachuu dandeenya. One, similar rock type extends from one continent to another continent. Ardiilee tokkotii biratti kontinentii kana keessa kan jiru maalinni similar rock type jiraachuu. Dhagoonni wal fakkaataan kutaawwan South America fi Africa keessa jiraachuun jarri kun jalqaba tokko turanii booda gargar caban kan jedhu ragaa ibsudha. Second, rocks are also the same age. Dhagoonni kontinentiiwwan garaagaraa kana keessa jiran umuriiwwan wal fakkaataa qabaachuun dacheen kun jalqaba tokko turtee booda gargar bahuu ishee kan ittiin agarsiisu yookaan ibsudha. Third, moreover, similar mountain belts also extends from one continent to the next. Mountain belting kontinentii tokkorraa qabee isa biraatti waan ce'uuf dacheen kun jalqaba tokko jiraachuu ishee ragaa ittiin agarsiisu isa lammaffaadha. Inni sadaffaa fossil evidences. Case of fossil organisms have been found on either sides of Atlantic Ocean, implying that
the continents were once joined together. Fossil evidence wal fakkaatan kutaawwan kontinentii gargaraa keessatti mul'atu dacheen kun jalqaba tokko ta'uu ishee kan agarsiisu yookaan ibsudha. The fossils of Mesosaurs are found on both sides of Atlantic Ocean in South America and Africa. Mesosaurs was a small reptile that lived about 250 million years ago. Reptiles waggaa miliyoona 250 ol jiraate kutaawwan lamaan kana keessatti argamuunsaa dacheen kun gaafa tokko turte uumameet dacheen kun gaafa gargarsitte immoo reptilesonni kun gargar deemanii kanaafuu dacheen kun tokkodha. Imeejii kanarraa waan nuti ilaallu Mesosaurs warreen jennuun kan isaan kana kutaawwan South America fi kutaawwan Afrikaa kana keessatti argamuunsaa dacheen kun gaafa tokko turte uumame dacheen kun immoo gaafa split taate kutaawwan South America fi Afrikaa kana keessatti citanii hafan kan jedhu kan agarsiisudha. Inni dhuma ragaan dacheen kun jalqaba tokko ta'uu ishee agarsiisu paleoclimatic evidences. Similarity of climatic data reconstructed from rock structure are similar in the present continents. Climatic data dhaan wal qabatu ragaan achirraa dhufu sun immoo dacheen kun jalqaba tokko turte boodammoo sababa Continental Driftiitiin gargar baate. Inni kun immoo dacheen kun jalqaba ta'uu ishee ragaa agarsiisu paleoclimatic evidence. Kanaafuu waan gurguddaan kun arfan wajjinarsiin dacheen kun jalqaba tokko ta'uu ishee boodammoo driftii lafa kanarraa kan ka'e gargar ba'uu ishee kan nutti agarsiisudha. Second, why was Original Continental Drift theories not easily accepted? Maaliif immoo hin fudhatamne salphaatti fudhatamuu sababni dideef maaliif ka jedhu ilaalla. Inni jalqaba dacheen kun jalqaba tokko ta'uu ishee boodammoo gargar cabuu ishee ragoonni ibsan ragaa afur laalleerra. Maaliif immoo yaanni Continental Drift theory engineersiidhaan proposed ta'e kun salphaatti fudhatamuu dide. Kana jechuun is rejected by many people of the time. Namoota yeroo sun jiraatanii baay'inaan reject ta'eera. Maalirraa kan ka'e? The main reason for these rejections were one, Williams was not a geologist by its professions. Ogummaan isaa geologist miti. Namichi kun jalqaba maal jenneen meteorologist. Dhimma kilaameetii qo'ata malee dhimma laandifoormii kana kan waan hin qo'anneef namoonni baay'een namni waa'ee kilaameetii qo'atu kun waa'ee laandifoormii kana qubsatti ibsuu hin danda'u jedhanii yaada isaa reject godhani. Tokko. Williams was not geologist by professions. Ogummaan isaa geologistii waan hin taaneef reject isa godhani. Maal jenneen meteorologistii ka jenneen. Kanaaf reject godhani. Lama. Most influential geoscientists at that time were based on Northern Hemisphere. Yeroo sun warreen dhiibbaa uuman bal'inaan kan isaan irratti hundaa'an Northern Hemisphere. Whereas most of conclusive data come from Southern Hemisphere. Garuu immoo yaada conclusive namichi kun kan fudhate Southern Hemisphere. Kanarraa kan ka'e namoonni baay'ee yaada isaa reject godhan. Salphaatti fudhannee jechuudha. Third, Williams thought that Pangaea did not break up until Cenozoic era. Maal jenne jalqaba gaafa laalle Triassic period Mesozoic era keessa Triassic period keessa Pangaeaan gargar cabuu eegalee jenne. Garuu barnoota isaa keessatti immoo maal jedhee barsiisa hamma Cenozoic eraatti gargar hin baane. Kanaaf saayintistoonni baay'ee yaada kana fudhachuun itti ulfaateera jechuudha. Arfaffaa. The greatest problem remains the lack of direct evidences. Inni bira lack of direct evidence. Lack of direct evidences for the movement of the continent and the needed explanations for the mechanism. Lack of direct evidence in dhabamuunsaa waa'ee Continental Drift theory kana namoonni baay'een yaada kana reject gochuu danda'aniiru. Walumaa galatti kontinentiin kun jalqaba tokko ta'uu ishee booda immoo gargar cabuu ishee kan ibsu engineers waa gurguddaa afur irratti hundaa'eeti. Namoonni yeroo isaanii immoo yaada isaa kana guutummaa guutuutti hin fudhanne. Sababni fudhachuu dhabuuf tokko ogummaan isaa geologistii waan hin taaneef. Lama dhiibbaa kan uuman geoscientistii yeroo suni Northern Hemisphere irraa yaada kana fudhatan. Inni immoo bal'inaan kan inni irraa fudhate Southern Hemisphere waan ta'eef yaada isaa kana kuffisaniiru. Sadi
Barsiisa isaa keessatti Pangaeaan hamma Senozoikiiraatti itti fufee jira yookaan gargar hin baane jedheen. Kun immoo saayintistoonni baay'een amanuu hin dandeenye. Sababni isaa Mesozoikiira keessa ispiliit ta'e waan ta'eef. Probleemii guddaadha jedhamee immoo kan kaayamu remained lack of direct evidence ta'uunsa namoonni baay'een yaada kana reject godhaniiru. The second topics of this unit is plate tectonic theory. Mata dureen inni lammaffaa waa'ee plate tectonic ilaalla. According to plate tectonic theory, the layers called astrospheres allow the upper mantle and crust together called lithosphere to slide across the tops of it. Akka yaada kana upper most mantle fi crust kan nuti jennu lithosphere qaama isa jala jirurra naanna'aa jiru. Qaamni jalatti argamu sun maal jedhamee ibsama? Astrosphere jennee keenya. Inni kun yookaan astrosphere kan nuti jennuun kun mantiliin fi karastiin isa gubbaa akka naanna'u yookaan lithospheeriin isa gubbaa akka naanna'u eeyyama. Gaafa sochiin kun ta'u dacheen difoormi ta'aneetti. Isa kana plate tectonic jennee ibsina. Plate tectonic theory, according to plate tectonic theory, layers called astrospheres allows upper mantle and the crust. That means lithosphere to slide across the tops of it or move on the tops of it. The Earth's lithosphere is broken into about dozen large pieces plus some small one is termed as plates. Maalinni lithospheeriin iddoo garaagaraatti caccabuu yookaan hiramu pileetidha jennee ibsina. The Earth's crust and upper mantles is commonly termed as lithosphere. Crustii fi upper mantle walii galatti lithospheres jedhama. Inni immoo sectioniiwwan garaagaraatti hirama yookaan qoqqoodama. Qoqqoodamsa kanaan immoo plates jennee qoonna. Lithospheres refers to crust and upper mantle. Lithosphere gaafa jennuun crustii fi upper mantle. Baqqaan isa irra keessaa fi isa gajjallaa jiru itti aanee jiru walitti qabee lithospheres jennaan. Astrosphere kan nuti jennu immoo refers to ductiles as well as plastic layer below lithosphere. Plastic layer lithosphere gaditti argamu immoo astrosphere jennee ibsina. This plate moves slowly at the rate of few centimeters per year and change size. Sochiin kun immoo waggaadhaa waggaatti saantimeetira muraasaan jijjiirama. Kun immoo jijjiirama saayizii fiduu yookaan agarsiisuutii ni danda'a. Plate may be entirely made up of continental rock, both continental or oceanic rock, or intiles of oceanic rock. Plateen kun movementiin plateen kun kontinentiidha kontinentiitti. Oceanicidha oceanikitti. Or kontinentiitu oceanic ta'uutii danda'a. Sochiin kun qaamni lafaaf qaamni lafaa, qaamni lafaaf qaamni bishaanii, qaamni bishaaniif qaamni bishaanii walitti bu'uurraa uumamuu ni danda'a. Plate tectonic theory is developed in the late of 1960 to explain how outer layers of the earth moves and deforms. Theory'n kun bara 1960tti developed ta'e. Maal ibsuudhaafi outer layers of the earth inni irra keessaa kun akkamitti socho'aa fi deform gochuu akka danda'u kan ibsu. Theory kana plate tectonic theory. The theory has caused revolution in the way we think about the earth. Theory'n kun maal ibsa? Dacheen kun akkamitti rotate taati kan jedhu akkaataa itti yaaduu keenya kan jijjiirudha yookaan kan fooyyessedha. Since the development of plate tectonic theory, geologists have had to re-examine almost every aspect of geology. Kanarraa ka'uudhaan geologistoonni yookaan warri waa'ee lafaa kana qo'atan waa'ee kana irra deebi'anii examine godhani. Re-examines about the aspect of the geology. Ilaalcha geology kana re-examine kan isaanitti godhan. The theory states that the earth's lithosphere is divided into plates that move around the tops of the stratosphere. Theory'n kun akka ibsutti yookaan kaa'utti lithosphere iddoo garaagaraatti qoqqoodama yookaan pileetii garaagaraatti caccaba. Inni immoo astrosphere irra move godha yookaan rotate kan godha. Continental crust is embodied within lithospheric plate. Lithospheric plate keessa embodied godha. The plate moves in the different directions and meet each other at the plate boundary. Plate'n kun kallattii garaagaraatti move godha. Kan inni wal tuqu immoo plate boundary irratti wal tuquutii danda'a. Directionii garaagaraatti move godha.
kan inni wal argatu immoo plate boundary irratti. Okay. Kana irratti hundoofne mee gaaffii kana ilaalla. Practice questions. Gaaffii yaalii yookaan shaakalli. The following are evidence in support of continental drift theory except A. Climate similarity, B. Fossil evidence, C. Fittings of the continental shelves, D. Uniform distributions of the earth. Isaan armaan gadii kun dacheen kun tokko taate booda gargar cabde yaada jedhu kana ibsu tokko irraa kan hafe. Isa kamtu yaada kana hin ibsu. Tokko climate wal fakkaataa qabaachuu, fossil evidence wal fakkaataa qabaachuu, fittings of the continental or coastline similarity kan nuti jennu. Qarqarri daangaawwan kontinentiiwwan garaagaraa wal fakkaachuudha. Uniform distributions of the earth. Kanaaf kan yaada kana nuuf hin ibsine yookaan nuuf hin kennine maal taati? D taati jechuudha. Maal jenne? Afur duudhidhe dacheen kun jalqaba tokko turte booda immoo gargar cabuu ishee ragaa gurguddaa afur kaa'eera. Tokko coastline similarity. Inni lammaffaa rock type and structural similarity. Inni sadaffaa fossil evidence yoo ta'u, inni arfaffaa immoo paleoclimatic evidence dha. Kanaafuu yaadni kana hin ibsine uniform distribution of the earth isa jedhu kanadha. Do you think that the edge of Africa plate corresponds to boundaries of the continent? Nitaattanii yaaddu? Okay. The edges of this plate do not necessarily correspond to the boundaries of continents or ocean. For example, North American plate include western half of North Atlantic Ocean seafloor. Kanafu do not necessarily correspond to the boundaries of the continent of the ocean. The plate tectonic theory is based on broad synthesis of geological as well as geophysical data. Plate tectonic kun immoo maal irratti hundaa'a? Broad synthesis of geological yaada geologistoota akkasuma geophysicsonni data kennan irratti hundaa'ee movementii kana kan agarsiisudha. It is now universally accepted and it also adoption represent through scientific revolution. Yeroo har'aa kana guutummaa guutuutti accept godhaniiru. Kun immoo maal nu agarsiisa? Through scientific revolutions of the earth kan agarsiisu yookaan kan ibsudha. Plate tectonic process influence the compositions of atmosphere and ocean. Kan biraa sosochiin kun jiraachuunsaa influensii mataasaa danda'e ni qabaata. Tokko composition of atmosphere irratti influensii mataasaa danda'e qaba. Inni lammaffaa ocean irratti influensii mataasaa danda'e ni qabaata. Gaafa dacheen kun drift ta'aa deemtu yookaan gargar cabaa deemtu wantoonni atmosfeera kana uuman disturb ta'aatii deemu. Gaazonni atmosfeera keessatti argaman kun disturb ta'aatii deemu. Atmosfeera sirumti isaayyuu compositions of gaazota garaagaraati waan ta'eef disturb ta'aa deemu. Isaan kun influensii composition of atmosphere irratti fiduu danda'u. Kan biraa galaanota kan nuti beeknu kun direction isaanii gadhiisuu danda'u. Kallattii itti yaa'an jijjiiruu danda'u. So, plate tectonic process influence composition of atmosphere as well as ocean distributions. It serves as a primary causes long-term climate change. Plate tectonic kun immoo sababa jijjiirama qilleensaa yookaan qilleensa baramaa kan jennu fiduutii danda'a. Jijjiiramni qilleensa baramaa wantoota gurguddaa lamarraa dhufaa jenneen sababoonni tokko activity dhala namaati. Inni biraa uumamadha. Uumama gaafa jennu keessaa inni tokko maal inni Continental Driftidha. Continental Drifting kun gaafa jiraatu energy lafa kana keessa jiru gara dacheetti akka ol bawwachuu danda'a. Kun immoo climate change irratti jijjiirama fiduu danda'a. Fakkeenyaaf volkaanoon iddoo tokkotti yoo dhahe gaaziiwwan lafa kana keessa jiru kanneen akka sulfur dioxide kan jennu kan atmosfeeratti fiduu danda'a. Kun immoo atmosfeera keessa yeroo hedduuf ture yeroo dheeraadhaaf climate change akka jiraatu gochuu ni danda'a. Kanaafuu it serves as a primary cause of long-term climate change. Make scientific distributions of chemical and physical environment which have evolved. Kan biraa chemical and physical kan nuti jennu. Wal nyaatiin isa gaggeeffame waan haaraan akka uumamu gochuu danda'a. Physical deterioration inni mul'atu immoo deteriorate akka gochuu danda'a. Today,
Science has shown that surface of the earth is in a constant state of change. Yeroo har'aa kana qorannoon akka mirkaneessetti dacheen kun sochiitti jirtiidha. Maal jedhu ragoonni baay'een akka kaan yookaan ibsanitti. Still now imalii amaawwanteeniin ammayyuu dabalaatti akka jiru. Kun immoo maalirraa madde Continental Drift theory kanarraa kan madde. Saayintistoonni baay'een akka agarsiisan yookaan ibsanitti har'ayyuu dacheen kun in the constant state of change of motion. Sochiitti akka jirtu. We are able to observe and measure mountain rising. Kun immoo maalirraa argina? Har'ayyuu gaarreen dabalaa jiraachuu. Eroding. Wantoonni garaagaraa qaama lafaa kanarraa fuudhanii hir'isaa jiraachuun har'ayyuu maaltu jira jechuudha? Sochiitti jira. Ocean expanded shrinking. Qaamni bishaanii kun dabalaa deemu yookaan hir'isaa deemu. Dabaluun kun maalirraa madda? Gaafa cabbiiwwan naannoo battiileetti kuufaman baqaatii deeman sea leveliin kun dabalaa deemu. Shrinking hir'isaatii deemu. Maybe evaporationiidhaan ta'uu danda'a. Volcanic eruption, earthquake, streaking. Isaan kun jiraachuun har'ayyuu dacheen kun sochiitti jiraachuu ishee warreen nu agarsiisan ragootadha jechuudha. Thus, this theory serves as foundation upon which we understand geological processes that shape the earth. Kanaafuu theoriin kun bu'uura nu ta'a. Waa'ee shape lafaa kana akkamitti uumame. Present shapes of the earth kun akkamitti akka dhufe akka hubannuuf bu'uura kan nu ta'uu danda'udha. The plate tectonic theory provide frameworks for understanding of the many earth future. Waa'ee qaama lafaa kana akka hubannuuf kana beekuu qabna. Such as mountain, gaarreen kan nuti jennu, earthquake, hollannaa lafaa, volcanoes, dho'insa volcano, as well as distributions of fossil and age of rocks. Isaan kan akka hubannuuf yookaan akka beeknuuf plate tectonikiin kun frameworkii kan nu provide godhudha. Qabxiin itti aanu plate movement and plate boundary. Qabxii gurguddaa lama laallama tarree kana keessatti. Tokko plate movementidha. Inni lammaffaa plate boundaryidha. Which of tectonic plate do you think are oceanic or continental? Kamtu oceanicidha? Kamtu immoo continentalidha jettanii expect gootu yookaan yaaddu. Mees keessatti ilaalla. The way plate interact at their margin depend on whether the crust are forming at the tops of plate. That means at the top point to which it contact each other is oceanic or continental. Bu'uurri keenya gara lamaan irratti hundaa'udha. Bakka isaanitti merji wargodhaan kun wal tuqan kun qaama lafaati moo qaama bishaaniiti kan jedhu kanarratti dhaabanneeti. Bakka isaan wal tuqan kana dhaabannee murteessuu dandeenya. Continental crust made largely granites. Qaamni lafaa bishaaniin uffifamne kun irra caalatti kan inni irraa uumame graniteidha. Granitoonni immoo dhagoota ulfaateen isaanii baay'ee laafaa ta'an. Is less dense than oceanic crusts. Continental crustiin kun immoo ulfaateen isaanii hamma oceanic crustii kan hin geenyedha. Oceanic crust largely made up of basalt. Basalt jechuun dhagoota cimoo ulfaatina guddaa qaban. Granite kan nuti jennu less dense hamma basaltii ulfaatina kan hin qabne. Kanaaf wal bira qabdanii gaafa ibsinu continental crust gaafa nuti jennu granite irraa uumame less dense. Oceanic crust kan nuti jennu immoo basaltii irraa uumame density isaa guddaadha. As plate move, they may plating kun gaafa socho'u they may be converge or come together, forming convergent, resulting destructive boundaries. Plating kun gaafa move godhu tokko walitti adeema jechuun converge, come together, forming convergent, destructive. Lama. As a plate move, it become diverge. Jalqaba walitti gaafa deema converge ta'uu jenne. Lammaffaa immoo gargar deemu. Diverge, split apart, forming convergent. This one is known as contractive or constructive. Third, as a plate moves, they may be slide past each other along the fractures. Is known as transform. It may be conservative. Yoo platiin socho'u waan gurguddaa sadi uumuu danda'u.
walitti yoo deemu ta'e converge jennaan. Coming together. Forming convergent. Warreen akkasii kun immoo destructive. Humna guddaatu irratti dalagaa waan ta'eef miidhaa guddaa geessisuu danda'u. Lama. Gaafa pileetiin move godhu gargar deema yoo ta'e immoo divergent. Spread apart. Forming divergent. Isaan kun immoo gargar deemu waan ta'eef constructive boundary. Third. Yommuu wal bira darbu ta'e. Inni jalqabaa maal jenneen walitti yoo deeman convergent, gargar yoo deeman divergent, wal bira darbu immoo yoo ta'u transform past each other. Isaan kanaan immoo conservative jennaan. Neither created nor destroyed jechuudha. Mee tokko ilaalla. Convergent plate boundary yoo walitti adeemurraa kan uumamu ta'e. Convergent plate boundary. These are boundaries where two plates moves toward each other. Yoo uumama pileetiiwwan lama yoo walitti adeemanidha. Kan inni uumamu yoomidha pileetiiwwan lama gaafa walitti adeeman. At such boundary, the denser plate will be forced under or subducted beneath less denser. Pileetiiwwan lama gaafa walitti adeeman inni ulfaatina guddaa qabu isa ulfaatina xiqqaa qaburra asii gadi fagaachaa deema. Gaafa walitti dhufanii walitti bu'an ulfaatina guddaa inni qabu gadi liqinfamaa deema. Ulfaatinni isaa xiqqaa kan ta'e immoo ol gara gubbaatti adeema jechuudha. The subducted crust is eventually destroyed. Inni ulfaatina guddaa qabu kun inni asii gadi deemu kun dhiibbaa guddaatu irratti dalagaa waan ta'eef destroyed ta'aa deema. This happens when oceanic crust meet continental crust and when oceanic crust meet another oceanic crusts. Kun immoo yoo uumama oceanic crustiin continental crustii faana gaafa walitti bu'an akkasuma oceanic crustii biraa faana gaafa walitti bu'an uumama. Fakkeenyaaf for example eastward moving Northern plate under southeastern Pacific Ocean is being subducted under westward moving South American plate. Fakkeenyi gaariin bifa kanaan uumame Northern plate. Gaafa pileetiiwwan lama walitti dhufan inni ulfaatina guddaa qabu isa ulfaatina xiqqaa qaburra gadi fagaachaa gaafa deemu fuuchariiwwan uumamanidha jechuudha. The denser oceanic crust is pushed down into mantle, causing it to melt and produce magma and molten rocks. Inni ulfaatina guddaa qabu oceanic crustiin kun gaafa gadi siqaa deemu yookaan fagaachaa deemu waan lafa kana keessa jiru baqsa. Gaafa kun baqu immoo magmaan uumamuudhaaf sababa ta'a. The magma and the gases rise to the surface. Magmaan molten rocks. Dhagaan baqee fi gaazonni kun immoo maal ta'aa deemu gara dacheetti ol bahaa deemu. And are vented through the western crust of South America, forming volcanoes of Indus Mountain. Kan biraa bifa kanaan kan uumame immoo maalinni Indus Mountain. Mountain Indus jedhamu. South America keessatti argamu kun bifa kanaan uumamanii. If two oceanic plate converge, qaamonni bishaanii lama yookaan qaamni bishaanii uffifame lama gaafa walitti dhufaa deeman immoo subductions of one under other may produce arc of volcanic island. Qaamni bishaanii uffifame kan biraa lama gaafa walitti deemaa deemu inni tokko isa biraarra gadi seenaa deema. Gaafa kana immoo arc of volcanic island. Fakkeenya gaariidha jechuudha isheen kun. Gaafa qaamonni bishaanii uffifaman lama walitti deeman yookaan walitti dhufaatii deeman qaamni bishaanii inni tokko isa tokkorra gadi fagaachaa deema. Kun immoo aarkii uuma. Waan aarkii ta'e uuma. Fakkeenyi gaariin qaama lafaa bifa kanaan uumame arc of volcanic islands jennee kan yaabnu kun gaafa qaamni bishaanii lama walitti dhufu qaamni bishaanii uffifame lama qaamni lafaa bishaanii uffifame lama walitti dhufu inni kun maalirraa uumame inni bazaltiirraa uumame waan ta'eef baay'ee ulfaata. Qaamni ulfaataan kun lamaan gaafa walitti dhufu immoo inni tokko isa tokkorraa gadi fagaachaa deema. Fuucharii biraa produce godha. Fuucharii bifa kanaan uumame keessaa fakkeenya gaarii arc of volcanic island jennee yaabna. The Mariana Islands of Western Pacific Ocean is formed in this way. Mariana Islands warreen jennu Pacific Ocean Western Pacific Ocean keessatti argamu kan inni uumame bifa kanaanii jechuudha. Qaamonni lafaa bishaanii uffifame lama gaafa walitti deeman yookaan walitti dhufan wal dhiibu inni tokko isa tokkorraa gadi fagaachaa deema. Arc of volcanic island uumame. Fakkeenya gaarii
Mariana Island jennuun kun gaafa ocean crustiin lama walitti dhufan irraa kan uumamedha. Two blocks of continental crust may converge as well. Kan biraa immoo qaamni lafaa lama gaafa walitti dhufurraa kan uumamanidha. The resulting pressure can deform the crusts. Qaamni bishaaniin uffifame qaamni lafaa lama immoo gaafa walitti dhufu qaamni dachee kun deform akka ta'u gochuu danda'a. If one block is denser, inni tokko isa tokko irra kan ulfaatu yoo ta'e, the block may slide under the other. Inni ulfaatina qabu sun isa birarra gadi siqaa deema. Mainly lifting other plates rather than sinking too much to the surface. Inni tokko isa tokko irra gadi fagaachuu ta'e. Dhiibaatii deema jechuudha. A good example of this is convergence of northward moving Indo-Australia plate with Eurasia. Fakkeenyi gaariin gara kaabaatti sochiin Indo-Australia plate jennu kun gara Eurasiaatti deemuusaa fiicheriiwwan uumamanidha. Fakkeenyaaf India meet with Asia. Indiyaan bifa kanaan gara Eeshiyaatti gaafa move gootu collision uumti. Collision kanarraa qaamni lafaa mountain range jennu uumama. Fakkeenya gaariidha kan jennu Himalayan mountain. Himalayan mountain kun kan uumame maaliini? Gaafa qaamni lafaa inni tokko gara isa biraatti move godhu. Fakkeenyaaf India landmassiin gara Asia landmassiitti move gaafa godhu wal dhiibeet mountain range uumama. Mountain range bifa kanaan uumame kun immoo maal jedhama? Himalayas mountain jennan. Kanaaf Himalayan mountain maaliin uumame jechuudha? Qaamni lafaa garagaraa wal dhiibuurraa kan uumamedha jechuudha. Inni lammaffaa Divergent plate boundary. This occurs where plate moves away from each other at oceanic region, such as in the middle of the Atlantic Ocean. Qabxiin inni lammaffaa Divergent plate boundary. Divergent plate boundary immoo yoom uumama? Pilootonni iddoo tokkootii kallattii garagaraatti gaafa adeemanii, gaafa wal baqachaa adeemanii jechuudha. The rising magma from underlying atmosphere entered and erupt beneath at oceanic ridge to create new seafloor. Keessattuu qaama bishaanii jalatti gaafa qaamni lafaa kun yookaan pileetonni wal baqachaatii deeman seafloorii yookaan new seafloorii uumuu keessatti gahee guddaa bahu. This push the plate on either side away from each other in opposite directions. Warreen akkasii kun immoo yoom uumamu? Gaafa pileetonni kallattii garagaraatti faallaa gaafa adeeman yookaan walirraa baqachaatii gaafa deeman warreen uumaman kana Divergent plate boundary jennee yaamna. Underseas volcano and crusts expand by heating are producing long undersea reefs, but with a rift in the middle where plates are separating. Gaafa isaan kun immoo volkaanoodhaan haa ta'u sababa ho'aatiin immoo expand qaama ta'urraa haa ta'u gaafa wal gataa deeman yookaan wal baqachaatii deeman yookaan iddoo tokko gargar gaafa deeman separate ta'aa deemu yookaan wal qoqqoodaatii deemu. This process also known as seafloor spreading. Adeemsi akkasii kun immoo seafloor spread jennee yaamna. Shallow earthquake also common at oceanic region. Yeroo baay'ee hollannaan lafaa gadi fageenya baay'ee kan hin qabne deddeebi'anii kan isaan mul'atan naannoowwan oceanic region kanatti akka ta'e kun immoo maalirraa kan ka'edha? Earthquake'n sudden movement'idha jenneen. Sochii akka tasaa ta'udha. Sochii akka tasaa kun akka jiraatu immoo kan inni godhe maalinni crack of the earth kanarraa kan maddudha. Future kanarraa maal agarra? Pileetiin inni kun gara kanatti deemu. Pileetiin inni kun gara kanatti deemu. Pileetiiwwan garagaraa iddoo tokkoo ka'anii side directioniiwwan adda addaatti gaafa deeman qaama lafaa uumu. Qaamni lafaa bifa kanaan uumaman Divergent plate boundary jennee yaamna. Future ishee kanas gaafa laatu pileetiin kun gara kanatti deemaa jira. Pileetiin kun gara kanatti deemaa jira. Wal baqachaa jira. Gidduun isaa kun maal ta'a jechuudha? Lafa biraatu future biraatu uumama. Rift Valley kan natti jennu fakkeenyota kanaan uumamu. Rift Valley kan inni uumamu Divergent plate boundary'dhaan. Pileetiin inni tokko saayidiiwwan biraatti gaafa deemu, pileetiin inni tokko saayidii biraatti gaafa deemu, gidduu isaa maal ta'uufaa lafa dhooqa ta'uufaa lafti dhooqa uumamu kun immoo Rift Valley jennee yaamna. Qabxii isa sadaffaa. Transform fault boundaries. In some places, plates slide past each other laterally along fractures in the crust. These places are called transform faults. Gaafa pileetiin garagaraa walitti deeman convergent'idha. Pileetiin garagaraa immoo gaafa
iddoo tokko ka'anii kallattii garagaraatti gaafa deeman Divergent. Isaan kun immoo wal bira darbu yoo ta'e transform fault jennee yookaan transform fault boundaries jennee the plate sticks and then occasionally slip producing earthquake. Most transform faults are found on the sea floors along the undersea mountain chains called oceanography. But faults are always or also occurs on continents, such as San Andreas faults in California. Sababa kanaan gaafa wal bira darbuu kanarraa kan uumame fiucherii beekaman fakkeenya gaarii transforme faultii ta'a jedhamee kan kaa'amu yookaan ibsamu San Andreas kan nuti jennu Kaalifoorniyaa keessatti kan argamu kana kan inni uumame maaliini gaafa pileetiin lama wal bira darban fiucherii uumamurraa kan dhufedha. As a plate move past each other along transform fault, crust is neither destroyed nor created. Pileetiin lama gaafa wal bira darban isuma tokkotu iddoo isaa gadhiisee gara biraatti darba malee hin baduus hin uumamus yookaas hin baduus hin barbadaas warreen jenne sun hin uumamus waan haaraanis hin dhufu inni jirus hin badu isuma tokkotu iddoo isaa gadhiise jenneen. Fakkeenyaaf gaafa Convergent plate boundary gaafa laalle inni ulfaatina guddaa qabu asii gadee deema destroyed ta'a jenne. Gaafa Divergent ilaallu immoo contractivistiidha. Gaafa transform plate boundary keessa gaafa geenyu immoo neither created nor destroyed jennee ibsina. Isuma tokkotu iddoo biraatti transform ta'a malee haaraan kan uumame hin jiru jechuudha. Pileetii kana gaafa laaltan tokko gara fuulduraatti gaafa deemu tokko immoo gara fuuldura biraatti deema wal bira darbaa jiru. Bifa kanaan fiucheriin uumamu kanaan transfer jennee yaamna. Plate tectonic driven by internal energy on the earth. Plate tectonic kun kan inni uumamu sababa humna keessa lafaati. Humnoonni keessa lafaa kun energy lafa keessa jiru asii olii baasu gaafa kana fiucheriiwwan garagaraatti uumamu. Fakkeenyaaf Highland, Lowland jennee kan nuti har'a waamnu kun kan isaan uumaman sababa humnoota keessa lafaa kana. Plate tectonic akka dhufu kan godhanis internal energy dha yookaan internal force jennee kan yaamnu. Humnoota keessa lafaa jennee kan yaamnu kun maal uumuuf oolu plate tectonic akka jiraatu godhu. Kanaafuu plate tectonic kan inni uumamu internal energy dha yookaan internal force dha. Among them, there is some debate among geologists as to the exact mechanism. Most agree that motion of the plate is ultimately driven by convection current. Keessattuu geologistoota yookaan warri waa'ee lafaa kana qoratan yeroo baay'ee kan isaan irratti wal dhaban yookaan wal falman makaanizmiiwwan isaan ittiin uumamanidha. Makaanizmiin inni sirriin kami kan jedhu garuu kan isaan irratti walii galan maalinni pileetiin kun kan inni uumame convection currentidha. Humnoota kana warm and cold jennuun kun gaafa move gochuu irraatii kan uumamu dachee kana keessatti currentidha yookaan convection current jennaan. Currentiiwwan kun plate tectonic akka uumamu gochuu keessatti gahee guddaa taphatu. Convection is a means of heat transfer wherein the heat move within the material. Concept convection jedhu kan ammoo gaafa ibsu akkaataa heat itti transfer godhu keessattuu materiaalota qaama lafaa kana jiran keessatti heatiin kun akkaataa inni transfer godhu convectioniidhaan ibsina. Convection currentiin kun immoo plate tectonic akka jiraatu godha. Plate tectonic immoo kan inni uumamu humna keessa lafaatiin. It occurs when conduction is inefficient at transporting heat, particularly if material has a low thermal conductivity like rocks. Materiaalonni tokko tokko salphaatti transport gochuu danda'u. Materiaalonni tokko tokko immoo qabanii tursuu ni danda'u. Turtiin kun immoo isaan kun akka uumamaniif karaa kan banudha. If atmospheres move by convection with a rising current carrying heat towards the surface at the ocean degrees and descending current sinking as subduction zone after losing heat of the surface. Inni ulfaatina guddaa qabu kun gadi adeema. Hamma gadi fagaachaa adeemu immoo hiitii guddaa kana keessummeessa.
Hiitti guddaan kun immoo molekiilonni kun akka gargar yaa'an godha. Isaan immoo ol akka dhufaa deeman godha. Kun amma convection current kan jennu kun bifa kanaan akka uumaman ta'a. Mee kana ilaalchifnee gaaffiiwwan armaan gadii kana ilaalla. 1. The Earth's lithospheric plate float on which layers of the Earth? Barnoota Plate Tectonic keessatti waa'ee plate gaafa ilaalle plate movementiin kun kan jiraatu gaafa lithosphere bakka inni irra keessa jiru kun astrosphere irra move ta'udha jennee. Kana irratti hundoofne mee gaaffii kana deemna. The Earth's lithospheric plate float on which layers of the Earth? A. Inner core. B. Atmosphere. C. Outer core. D. Crust. Kan inni uumamu gaafa lithosphere astrosphere irra move godhu. Kanaaf deebiin keenya baafa. A boundary where two plates move towards each other is called A. Divergent boundary. B. Convergent boundary. C. Transform boundary. D. Passive boundary. Divergent boundary kan nuti jennu kan inni uumamu yoo pileetiin kallattiiwwan garagaraatti adeeman iddoo tokkorraa ka'anii kallattii garagaraatti gaafa adeemanii jenne. Convergent kan nuti jennu immoo yoo uumama gaafa pileetonni kallattii garagaraatti iddoo tokkotti walitti dhufan uumamaa jenne. Transform kan nuti jennu immoo yoo uumama gaafa pileetonni wal bira darban. Gaaffiin keenya akka nuuf ibsutti boundary where two plates move towards each other is refers to dash. A. Divergent. B. Convergent. C. Transform. D. Passive. Boundary kun maal ibsa? Gaafa pileetonni lama iddoo tokkotti deeman fiichariiwwan uumaman maal jedhama? So, deebiin sirrii convergent walitti dhufuurraa isa uumamudha waan ta'eef deebiin keenya inni sirrii maal ta'a jechuudha? Baa. Kun barnoota keenya guyyaa har'aa yoo ta'u yeroo dhufu mata duree biraa wal agarraa. Kanaafuu warri viidiyoo kana jaalattan subscribe gochuudhaan hiriyoota keessaniif share gochuun warra affeeraa yeroo barnoota gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.